back to the Sean. What the fuck? Apple Vision Pro? Ej, actually będzie minigierka? A. What the fuck? Jakie dziwne. Aha! Nikt na niego nie reaguje, więc nieważne. Dziwne by było, jakby nikt na niego nie reagował. A co to było to z czołgami? Chciałem zobaczyć. Ej no, ja lubię czołgi. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. I'll cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI is here. Jaden, of course. We've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. Pewnie. No, I wanted to introduce myself before getting started, but perhaps there's a better time. No, it's fine. I just have to get to the press conference. We have them every day now. Believe me, it's not always easy finding something to tell them. Fortunately, today we have some news. Have you met Lieutenant Blake yet? Yeah, we met this morning. He has his own methods, but he's a good cop. I'm sure you'll get on well together. Do you know how to tie a knot in a necktie? I guess. Lol. To be frank with you, I could have done without the FBI on this one, but the press are all over us. This origami killer case crept up on us, and it's fast becoming a national concern. There are hundreds of killers in this country, but what do you know? This guy is exotic. He leaves flowers and origami figures. Work that one out. Then the press get onto it, and we suddenly become the center of the universe. I'm here to arrest a serial killer. With all due respect, sir, the rest of it, it's none of my business. Ale ma gniazdo. Fuck. No, of course not. All I'm asking is that you make progress, and fast. The press want a perpetrator, and we're gonna have to serve him up on a silver platter. Not bad. Not bad at all. Oh, go see Charlene. She'll show you to your office. Yeah, check in on the press conference if you're interested. It'll give you an idea of the political climate around here. Thank you, sir. Welcome to the club, Jaden. Pewnie. Patrzmy na konferencję po prostu. Patrzmy. Coś ciekawego będzie. The body of Jeremy Bowles was found this morning on a patch of wasteland in the East End at about 6:30 a.m., 5 days after he was reported missing. An autopsy will be conducted tomorrow to determine the exact cause of death, but going from first indications, it would seem that he drowned. The state in which the body was found suggests the methodology of the origami killer. The investigation should confirm this in the coming days. The police are continuing to work around the clock to find the murderer as quickly as possible. I'll field some questions. Yes. You said the methodology indicated another victim for the origami killer. Can you be more specific? An origami figure was found in the victim's hand, and an orchid was placed on his chest. His face was covered with mud, but there were no visible traces of violence. Czyli ten kwiat to był przez tego killera zostawiony. The Zodiac Killer was never identified. Perhaps the origami killer will never be found either. I don't think there's much chance of A that. może to są ci For the sami? moment, Tylko zmienił the killer may sobie... think he's invulnerable, but in the end he'll make a mistake and we'll be there to arrest Jak się him. nazywa? Yes. Tak, Did pokazuje the killer swój leave any brand. written Zmienił evidence? swój brand. Perhaps a ransom note explaining his actions? Or anything like that? No.
He has not made contact in any way, and we have only the murders to help us understand his motives. To chyba dobrze Yes. rozumiem. What's the question? Some people are Zabijasz saying that the młot police tak were bardzo, slow to take an że interest in these mordercy. murders because the victims lived in poorer parts of the city. What do you say to that? That's absurd. The police make no distinctions between victims based on their social class. It is true that the origami killer seems to choose his victims from the more impoverished parts of town. The higher crime rate in these areas makes the investigation more difficult. By the way, ale śmieciowate pytanie. Time for a couple more. Raz, ale w sumie nic nowego. Yes. There are rumors that the FBI has sent a profiler to help with the investigation. Is that true? You seem to be well informed. Yes, we asked the FBI to send us a profiler to help us with this investigation. Tutaj. We were planning to Ja. announce this in the next few days, but it seems that won't be Witam. necessary. To ja. According to certain sources, the town hall's been applying pressure to avoid any mention of a serial killer in order not to have an adverse effect on the mayor's election campaign. Do you have anything to say about that? Pure speculation. At no time has the mayor been involved in this investigation, except to support the efforts of the police force, of course. Thank you for your cooperation. One question, please, sir. One last question. Captain Perry, one more question, please. No dawaj. Ej! Aha! Nie patrzyłem, on wyszedł po prostu i olał tego dziennikarza, czy co? Chyba tak, wyszło. Chyba, gdzie jest ta... No... Czemu? O, szalni. I should get Perry's assistant to show me my office. I can't wait to get to work. A gdzie on miał być? I'll have a look around the station. Stretch my legs for a bit. I saw Blake when I arrived. Maybe I should go talk to him. Też jest dobry pomysł. Case is front page news in all the papers. It's not gonna be easy investigating a crime under the glare of all this publicity. I'm dying of thirst. Where's the water cooler when you need one? I'm ready to start. Maybe we should kick off by talking about the case? I have some work to finish here. Let's talk about that later if you don't mind. Okay. No problem. Just let me know when you're available. Ej, tu jest water dispenser. A, ostatni... What a luck. This investigation is starting to give me the creeps. Get a hold of yourself, man. Pytanie, ten zegarek jest jako rolą panu, czy poszedł jako dla zbiórki, czy to jest już ten prezent? Strange character, Captain Perry. Seems to be more interested in meeting the press than investigating the crime. Musi pozbyć się jednego, żeby zająć się drugim. Well, nie widziałem, co Really tam starting to pisało. dislike that guy. Gotta watch my back from now on. Kogo? O, nie już ten. Myślałem, że podbiegł i nie. Interrogation room. Good cop and bad cop, tak? Dobry i zły glina. Szkoda, że nic nie słychać. Aha, okej, widzę lupa animacji chyba. Da. Już widać mniej więcej jak się lupuje animacja. Dobra. Co to? A, depozyt. Śmieszne. Może granat. Nie, to jest izolatka. Co? To tyle. Piszę, czy próbuję to od tego, od
no mówię prostytutki w tym momencie. To dbane czy co? No to są... Dużo widzę na tym mapie. Wszędzie się rozejrzałem, nie wiem co to znaleźć w drzwi. To może być... Ty? Ty? A, wait, to chyba nie. To nie było. Sektor. Teraz można zacząć pracę. A, wait. Zapomnę. Która wymaga. Sorry. Sterowanie czasem naprawdę nie jest intuicyjne. Weź przykład z kolegi, może ten są... Może i tak. Siema. Nice watch. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time, and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like. We're still a few dollars short. Congratulate Larry on my behalf. I'll be sure to do that, sir. Captain Perry said you could show me to my office? Yes, of course. Follow me. Co to będzie tam, to jest obok, tak? Nie, to jest tył. Co jest tu? Agent Jaden, are you coming? Szkoda. Nikt nie umie biegać w tej grze, niestety. Dlatego Telltale do każdej swojej gry dodawał szybsze poruszanie się, nie zawsze nie biegać. This is my office? Aha. That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. Aha. Zrzedy jakieś. No nie jest wyremontowane jakkolwiek. Panie Okay, jednak nie wspominał time to nic. work. Ale kubek mam za to. Muszę iść do kibla. Tablicę też mam wypełnioną dowodami. No i tak. Element dosyć szybki. A chcę to przewrócić. Nie, no sorry, element sobie robił, no. Okay. Co, gramy w czołgi teraz, no nie? Step 1. Change the office. Mogę wybrać? Mogę. Woda.
Jesień, planety, niebo, nie wiem, planety. Mało mi to mówi sobie po samym wyglądzie. Mars, ale fajnie. I to jest fajny gabinet. A mogę zobaczyć inne? Mogę. Zaraz. No okej. Coś się renderowało. Okej. Wyczyść wszystko. What? To jest fajne. Chcę zobaczyć jeszcze ten. O kierła. Też jest fajne. No niech będzie to. Co to jest wyczyść wszystko? Akta, wskazówki, otoczenie. Co robi otoczenie? Aha. Ten. Mapa. Aha. Przetrzymaj. Update. Analiza geograficzna. Przyjmę do ligi. Analiza. No prints or specific clues. Nothing much to go on. Analiza geograficzna. Nie wiem, co to mi wyda z origami. Just one origami store in town. What? Takie coś jak origami store? No, sprzedają dosłownie origami. Fuck. W innej kolejności. Wait. Najpierw analiza i potem. The killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. A, dalej. Okay. No. To w sumie tyle. Akta. Way. Akta. Szewska. Nie, czyli dobrze pamiętam, że wskazuje. A, what? A, czyli zrobiłem ruch pod akta, ale wyciągnęło mi wskazówki. Pewnie, to ma sens. 8 victims in the last 3 years. All boys, aged between 9 and 13. Zboczeniec. No signs of violence. The victims disappear from public places in broad daylight. No one notices anything. Znaczy, z Jasonem było trochę inaczej. Jak Bodies are found 3 to 5 days later. Drowned. In rainwater. akurat Jasona to po prostu tknęło auto. Analiza. There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. Analiza geograficzna. The killer has a large comfort zone. He gained confidence rapidly and moved away from his base. This won't make the geoprofiling any easier. Ale w miarę blisko są te ofiary. Tak, nie jest aż tak źle. To dużo informacji. Always the same ritual. An origami in the hand, an orchid on the chest. The victims have always been dead for less than 6 hours when they were found, which means they remained alive for several days before being drowned. Over 3,500 people questioned.
Over 100 suspects interrogated. Not a single lead to go on. Magic. The killer is white, aged between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Okej, jakby wszystko ma sens, nie? Spekulacje są możliwe po tym, jakie mają informacje, ale skoro masz informację, że jest biały i pomiędzy 40 a 45, tak tam było? Czyli ktoś go widział. Jakiś suspekt musiał go zobaczyć, chociaż minimalnie, żeby stwierdzić takie coś. No nie? Chyba, że no mniej więcej... Nie, no nie, to ma sens. Nie. Może pracuję w sklepie z origami. No by było bardzo convenient. Not gonna lie. Zamknij Iwo. To się nazywa Iwo set. O czym jestem? A mapa mi pokaże z tymi dowodami. Wszystkimi? I gówno wiesz. What? Here we go again. I better go wash my face. Germophob? Nie. I need to take some. I'm gonna faint if I resist. Nie, no nie germophob. Płacisz się. It's all right. I know I can make it. I know I can make it. Is everything all right, sir? No one will see. Przemienia się. Przepraszam, a jak mam otworzyć? Co to jest za logo? Oh, if and Windows. Czekaj, powiedzieli, że Sean zaginął. This is Lieutenant Blake, Mr. Marshall. Could you please tell him what happened? It was this afternoon. I went to the park with my son, Sean. We played together for a while, and then he wanted to go on the carousel, so I put him on one of the wooden horses, and when I turned back, Sean had disappeared. What? Exactly what time did you arrive at the park? Try to remember exactly, Mr. Mars. Every detail can be important. It must have been about... Co? Nie wiem. 4:15. Yeah, that's it, 4:15. I remember exactly because I looked at the clock in the park when we arrived. Nie patrzę. What was your son wearing when he disappeared? He was wearing a coat. Co? Bez A black coat. And a pair of pants. Co za pytania z Beige bez pants. Chyba. How could Sean have disappeared without you even noticing? Weren't you right by the carousel? Pas, because
I went for a short walk around the park just for a few minutes. When I got back, the carousel had stopped and Sean wasn't there. You say you took your son to the park after school, but you didn't report him missing until 8:15. Why did it take you so long to contact the police? I don't know. I panicked. I didn't know what to do. Did Sean have any particular difficulties, Mr. Mars? Anything that might have caused him to run away? Sean is a sensitive child. Our relationship has been a little difficult recently. Everything okay at school? Any particular problems between you and your wife? My wife and I have been separated for the last 6 months. But Sean would not have gone off without telling his mother or me. All right. That's all the questions I have for now. You're free to go, Mr. Mars. We'll continue to look for Sean overnight. We'll contact you if we have any more questions. Do you think the origami killer... Listen, your son's probably just run off and he'll turn up in a couple of hours. But what if it is the origami killer? Well, then we have about 4 days to find him alive. Bardzo pozytywnie nastawiony do życia człowiek. To może być trochę wild i trochę gra zapasu, jak na to wskazuje. Ale co jeśli Ethan Winters jest po prostu... Did they find something? origami killerem, potrałem No, przez nothing yet, but they're gonna keep looking through the night. przez śmierć Do they think it's the origami killer? It's still too early to say, Tym bardziej, że ma schizofrenię i psychotyzm. but it is a possibility. Może jest mordercą. Wiesz, jakaś babka mu zabrała syna, będzie zabierała. What happened, Ethan? How could you lose Sean like that? A You spieprzaj! should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your eye on a child in the park? Why did you leave him, Ethan? Why? Wasn't it enough losing Jason? O, I'm sorry. It's not what I meant to say. I miss him so much. nie no. Jak? To jest im trochę śmieszne, że chłop zgubił syna, obok którego stał 10 centymetrów oddalony może, no jakby po drugiej stronie każdego. Wiesz, nie, no 10 centymetrów, nie wiem, 10 metrów najgalej, jakby po drugiej stronie każdego, może trochę więcej. A 10 centymetrów nawet koło, trochę więcej jakby. Good evening. Good evening to you, sir. Good evening to you, sir. Kapcie. To sterowanie jest bardzo nieintuicyjne. Stawa, no pewnie. No to... nie udało. Pogadajmy. Can I help you, sir? Well, I hope so. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer.
I'd like to ask you a few questions. My son is dead, Mr. Shelby. No shit. I have nothing more to say. Dlatego się pytam. The killer has kidnapped another victim. A 10-year-old boy. Like your son, Risa. I have 4 days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. No one did anything to save my son. Now, please, to move along, sir. A ty gnoju. I'll leave my card in case you change your mind. Don't bother, Mr. Shelby. There really is no point. Oh, do you sell inhalers? I'm all out, and at least I won't go away completely empty-handed. In the back of the store, to the right. Thanks. Właśnie nie wydaje mi się, żeby mi cokolwiek powiedział. Tam babka ci dała radę przycisnąć, że tak. Aha. Tego. Też. A poduszki też weźmy, też podłogę. Nic mi wydaje przynajmniej. Good evening, sir. Are you looking for something in particular? Give me what you got in the register. Don't fucking try anything. Jak to jest tego, Jesse the Pinkman. Open the register, you dumb fuck. Put the money on the counter. Shit, are you deaf or what? Are you gonna open that fucking register or not? No, sir. You do not have the right to steal that money from me. I have worked very hard to earn it. You cannot have it. Hey, you! What? Come here! A, Boże, debil. I said come here now! Don't move! O, that's the thing. Hands up! Put your fucking hands up or I'll shoot! Oh! Are you deaf? I said put your hands up! I'm warning you, I'll shoot! Look, it's not worth it. Put the gun down and just walk away. You giving me advice? I'll give you some fucking advice. My name's Scott. What about you? What's your name? Andrew. My name's Andrew. Do you have anyone you care for in your life? A girlfriend, maybe? A family? Yeah. A little girl. I got a little girl. Her name's Jessica. What would Jessica think if she saw you here? Ask yourself, what would happen to her if things go wrong? You haven't done anything serious yet. If you put the gun away, we'll forget about what just happened, and that will be the end of it. Just walk away. Nothing serious. Shit, man! What the fuck do you think I'm doing here? Don't panic. Let's just stay calm. Nobody here wants to hurt you. We're all just gonna be cool, and everything will be all right. Yeah. I'm cool, man. Everything's gonna be all fucking right. You don't really want to shoot anybody, do you? I'm sure we can find a way out of this mess, right? Nice try. For a second there, you almost had me believing all your shit. Ciekawe, czy da się go przekonać. Że jakbym bardziej gorzko z nim poszedł, to bardzo mu przysłodziłem. Knockout jednym hitem. Kolego, ty się nie nadajesz. Thousand thank you, sir. I don't know what would have happened if you had not been here. At least I didn't come by for nothing. Have a nice day. When my boy, Reza, disappeared, I received a letter with a locker ticket inside. Inside the locker, I found this box. I do not understand what it means, but I think it must be a sort of message from the man who took my son from me. Can I?
zobaczy. Pokaż, kotku, co masz w środku. Origami. Ale jakie fajne. Please, take the box if it can be of any use to you at all. It did not help me to save Reza, but maybe it will help you find the other little boy. Nie pamiętam na jakim konie, czy to było na jakim konie w Ameryce, czy nie pamiętam na jakim... Mr. Shelby, I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I was wrong. By the way, stali nienawidził Zaki, kiedyś tak wiecie, ale nic nie ma już chyba takie podobne. Fajne jest. Idealnie, żeby wyciągać hajs od rodziców. Ale no, wracając, na jakimś konie, nie pamiętam, którym byłem, na którym to było, mnie tam nie było oczywiście, tylko widziałem, był taki cały smok z origami, taki na 25, nie pamiętam ile, ale chyba 25, 30, 35 z tego metru. Naprawdę cały z origami. Piękne to było. Picoder pięknie wyglądał. Dało się kupić tak, po stówkę chodzi. Nie pamiętam za ale stówkę dwie, ale piękne. Ale faktycznie złapałem tam, bo z tą butelką to było, żeby powoli, a ja ją szybko złapałem. A to chyba był platyn, żeby spamić, tak? Czyli rodzice ze spamieniem. Tam było z tego, było spamienie. Coca-Cola i co to jest to? Aha. Lecimy wszystkie interakcje. Nie polecam wstawiać mikrofalowych. Macie pustych ceramicznych, bo on był chyba pusty. To może, to było bardzo krótko, nie się nie stanie, ale tak minutę, dwie to już mógłby się iść do popękania. A, studentka! Herbatę w mikrofalówce. Wiadomo, parówki w czajniku. Ale jeszcze pyszna woda o smaku parówek jest. Do dna. Z woda czy alkohol? Chyba woda zwykła. Co to? Ciekawe. Ciekawe. Jakie łoże. Jaki dziadek? Nie wiem, czy nie zrobiliście zbliżenie na zdjęcie tego typu. Fajne, fajne zdjęcie.
A, to też ma schizofrenię. Super. Fajne postacie. A widzi już, że słyszy i widzi, że życie w tej misji. Ona kliknęła właśnie na obudowę laptopa. I był dźwięk, jakby kliknęła myszką. Taka dziwna sprawa. Chyba, że są takie dziwne laptopy. Idzie. Dosłownie kuźwa wbiegł w ścianę. The fuck? Co to był za glitch? Dosłownie biegł. I nagle zniknął naszą postacią, bo widać kawałek jego nogi chyba w ścianie pod stołem, mi się wydaje. The fuck? Jaki kibel? Fajnie. Chyba nie Drugs. A, i źrenice się zmniejszyły. To chyba Cat Eyes Fallout. To jest Drugs. Oh. Efekt. Aha. Można i tak. Myślałem, że będzie inna interakcja, szczerze. Może świeczkę zapali. Coś. To jest ubranie się? Tak. No ale tak trochę ciężko mi czasem stwierdzić, czego gra ode mnie chce, no nie? W sensie... W sensie... Jaki jest mój goal tutaj? Tak. Już to, weź to odpal jakoś przed... Aha, nie mogę. Fajnie. Po interakcji ze wszystkim, czyli straciłem interakcję. Z każdą postacią musi być coś innego. There's someone here. There's someone in the apartment. The phone on the desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. To jest spoko storytelling, to mi jest. Totalnie cię nie widać, normalnie. Przebiegnij równie do tego środka. Hej, tak, czyli ktoś tu jest. To
Chyba połączyła schizofrenię z faktycznym. Kilka razy zniknął. Co widelec? Ile ich tu jest? 3. 4. Fuck! Ej, trafiłem! Ej, skam, trafiłem. Teraz nie trafiłem, ale zaliczyłem. Telewizorem. Baj. Żeby było walnąć tym telewizorem. Podatni są koledzy. Jest tak całkowicie w środku. Ja też bym trafiłem. A, jednak. Znaczy, nie schizofrenia, jednak schizofrenia. Koszmar po prostu. No, faktycznie mieli moce Shadowów, wszyscy nie grali magicznie. Aha. To był cały chapter? Nie gadaj. Serio? To tyle? No. Czy to wszyscy z pod jego chatą stoją? Sean. Teraz podam na matkę, żeby jeszcze zniknęła i spokój będzie. 2 z głowy, 1 more to go. When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them, they cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. The parents come home from church, all their children were gone. They searched, called for them. They cried and begged, but it was all to no avail. Podrymowanki, czy to ma jakiś podtekst, jakiś kontekst do czegoś? Czy to faktycznie może być użyteczne? Czyli z kościoła, ale... To jest metaforą do kościoła i do domu, względem tego, że że został ukradziony na kołysce. Jakby nie patrzeć, bo to nie nawiązuje do Johna raczej. John został przejechany i to już 2 lata temu przynajmniej. Nie wiem. Ciężko stwierdzić. Wcześniej tego jakoś nie poczułeś w środku? Powiedz mi jak. I have to get out of here and find out what this ticket is about.
Właśnie, co to jest? Co to było? Shadow królika na plaży w kościele? Jest? Hop. This doesn't make any sense. It couldn't have been me. I couldn't ever have done that. Jednak myśli o sobie. Ja zapomniałem używać tego myślenia. I'm the origami killer. I black out, and then the murdering starts. I know it's me. Okej, czyli to nie jest. Goddamn reporters. They've been camped outside my house all day. What did I do with Sean? I must have done something, but I just can't remember. I'm exhausted. I didn't sleep a wink all night. I couldn't have hurt him. I love him. I love him with all my heart, but what in God's name did I do when he was on the carousel? There's no way back for me if I've done anything to hurt Sean. That letter might be linked to Sean's disappearance. I need to show it to the police. I'd give anything to know where Sean is now. The origami figure in my hand after my blackout. It's the same one the killer leaves in the hands of his victims. I've never done origami in my life. O nie, fuck. Nie jestem pewien, ale chyba mi się przypomniał ending tej gry. Bo pamiętam, że kiedyś patrzyłem, chyba mi się przypomniał. Ale to spoiler właśnie zrobił. Mam nadzieję, że to jest jakiś alternatywny, albo mi się coś pomyliło. To nie będzie. Mam nadzieję, że mi się coś poobaliło. Ah, okay. That also can be done. Right. Gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. I'm just not gonna make it. I'm tightening up. Maybe I could come back later, when there's less of a crowd. The luggage lockers. They're on the other side of the station. No time to waste. I need to find out what's in that locker. I can't make it. Too many people. Too many people. Palcami, a wszyscy takie... Normalny dzień. Nic nowego. Lol. Dad! Jak dole. Dad! Łowca się bawi w Gmoda. Tyka tego NPC-ków i widać. Dad, where are you? Jason! Zarąbiste. Dad! Nie zdziwiłbym się, jakby płacimy za... Dad! Jason! Jakiejś ilości z nich. Jason! O ile zakład, że oni to sobie tylko dlatego, bo mieli technologię ragdolla, Jason! do czego ją użyć. Tylko dlatego jest to scenka duża. Na przykład mi się podobał ragdoll, który jest w silniku. Jason! W sobie nie wiem dlaczego w sumie ta scenka miała być inną. Służyć. Musiałby się ragdoll. Zostawił ragdoll. Jason!
Beep beep. Line 18, box number 3. Ej, no. Idź. No. Idź. 18:3. Ta kamera bardzo nie ma. Tu będzie 18, tak? To jest 18 i 3. Drugs. A. Ciekawe. Co, bo pracuję w sklepie z butami. Mam tyle tych pudełek. Zobacz, bo to podejrzanie wygląda. Wiesz, że to nie powinno ciemno, jak ten drzwi wynosi. Marzę, że tam będzie łatwo. Jakby stale dotykamy w środku jeszcze najlepiej. Albo jeszcze coś większego. Ale Polsat? Ha! Wiedziałem! Wiedziałem, że będzie achievement za użycie tego, ragdoli przynajmniej jakieś ilość razy. Wiedziałem. Achievement za 50 ragdoli. Aktywowanych. W ogóle to jest rzadki achievement. Jak? Przecież tam jest nasrane tymi NPC-kami. Ja nie wiem, jak to jest rzadki achievement. Mógłbym zrobić Polsat jak grę, ale... Ale to Polsat. Co do Polsat? Chyba, że na dysku mi się miejsce skończy. Przedwcześnie. Jest taka możliwość. Ej, w sumie ja to myślałem. Nie wiem, ile miejsca mam na dysku. Dobra, otwieraj to. What? Ty? O! Ej, nie no, to jest nierealistyczne. Jak on to przeniósł? Nie przez wykrywacz metali. Tu jest nie dość, że telefon, karta jakaś SIM, czy co to jest? Jakiś kartridż, nie wiem co to jest. Chyba pistolet. Ke? Origami bawić. Ke? Fajne origami. Co, notatki na każdym będą? Dasz mi to prosto, żebym mógł to przeczytać. Nie? Z oryginał przeczytać, nie przetłumaczone. Are you prepared to show carnage, tak? Carnage to save your son, Jason Jersey, a parking lot. I tu się nie widać. A inne origami? Napisało dzień. Napisało dzień coś tam. Jakiś dzień napisało. Dobrze Help! Dad! Sean! Where are you?
I'm so cold. Dad! Dad! How far are you prepared to go to save someone? Tego Ethan Winters do śmierci. 5 origami figures. Each figure is a trail. Each trail provides letters. By the letters reveal an address. What? Aha, wklejam tego karty z dźwiękami. Muszę wkleić tego jakiś slash. Ja w ogóle wziął Gnata tak on. Zostaw na górze. Najgorsze z tego i tak nie musi. Prawda, jest opcja stawienia na górze, ale troszeczkę to znaczy, że ktoś od pierwszy. Ale cisnę. Będzie ciekawie już. Nie wiem, czy tak zakończę. Może ma, może nie. Ale będzie ciekawie przynajmniej. I've unlocked a new bonus. That's up. The killer is white, aged between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts, to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? The best way of tracking a predator is to be familiar with his behavior. That may be true in novels, but there's a child's life at stake here. Continue, Jaden. One detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, the less time the victim has to live. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this, zone? For the moment, about 10 square miles. Oh, great. Must be 10,000 people live in that sort of area. You gonna question them one by one? The more clues we get, the more we can reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. Ah, damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, and we gotta get off our asses and find him. The killer is no ordinary murderer. He is intelligent, organized, and methodical. You won't find him by patrolling the streets. Tell me, Agent Jaden, did you get your vast experience on the job, or did you just fucking read about it in some school book? I came here to find a killer. And that is exactly what I'm gonna do. With or without your help. Fucking asshole! That's enough! Powiedział. Sam jesteś dupą. You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? If the weather forecasts are right, less than 72 hours. Śmieszny koncept w sumie. Widać, że jesteś mordercą, który zdał origami, orchideę i
pokrywa błotem, żeby nie mieć żadnego żadnych pamięć i wiecie, fotorealistycznych widoków ich przed twarzą, to jeszcze zabijasz ich deszczem, naturalną siłą bosu. Mamy koncert. No nie dziwię się trochę, że tak jest pseudo-punktowe, nie jest to aż tak punktowe, ale spoko. I co? Dobry.